friends, welcome to Creative Zone. இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறது ஆரி வொர்க் மேக்கிங் வீடியோ தான் நம்ம பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஜரி எடுத்துக்கோங்க फ्रेंड्स. ஜரியில வந்து நம்ம ஒரு 4 லைன்ஸ் வந்து அவுட்லைன் போட்டுக்கணும். எந்த டிசைனுமே ஃபர்ஸ்ட் நீங்க அவுட்லைன் போட்டுட்டு அதுக்கு அப்புறம் டிசைன் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கணும். ஜரியில வந்து 4 லைன்ஸ் வந்து போட்டுக்கோங்க फ्रेंड्स. ஜரியில் வந்து 4 லைன்ஸ் போட்டு முடிச்சாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து நார்மல் த்ரெட் எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துக்கிட்டு ஆன்டிக் பீட்ஸ் வந்து எடுத்துக்கோங்க. இருக்கிறதுல சின்ன சைஸ் எடுத்துக்கிறேன் நான். சைஸ் வந்து 1.5. ஸோ இது வந்து நம்ம வந்து இந்த ஃபஸ்ட் லைன் வந்து இந்த சைஸ் பீட்ஸ் வந்து கொடுத்துக்கலாம். சின்ன சைஸ் பீட்ஸ் வந்து கொடுத்துக்குங்க. ஆன்டிக் பீட்ஸ் இது. ஒரு லைன் போட்டு முடிச்சாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய சைஸ் பீட்ஸு. சைஸ் வந்து இது 3 சைஸ் பீட்ஸ் வந்து நம்ம கொடுத்துக்கிறோம். அடுத்த லைனு செகண்ட் லைன் வந்து கொடுத்துக்குங்க. செகண்ட் லைன் கொடுத்து முடிச்சாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேர்ட் லைன் கொடுத்துக்குங்க. ஃபஸ்ட் லைன் என்ன பீட்ஸ் கொடுத்தோமோ சைஸு அதே தான் தேர்ட் லைன் சைஸுக்கும் கொடுக்குறோம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா லீஃபில் வந்து அவுட்லைன் வந்து ஜரியில் வந்து அவுட்லைன் கொடுத்துக்குங்க. லீஃப் மேலே வந்து நம்ம வந்து அவுட்லைன் வந்து கொடுத்துக்கலாம். ஜரியில் வந்து கொடுத்துக்குங்க.
ஃபுல்லாக கொடுத்தாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம லீஃபில் வந்து சுகர் பீட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. 2 4 5 பீட்ஸ் அதுமாரி கொடுத்துக்குங்க. 5 பீட்ஸ் கொடுத்துட்டு ஒரு லாக் போட்டுக்குங்க. ஸோ அதை அப்படியே கீழே கொண்டு வந்துடுங்க. கொண்டுட்டு மேலே வந்து அதே மாதிரி 5 பீட்ஸ் கொடுத்துக்குங்க. லென்த்து பொறுத்து நம்ம 5 இல்லை 4 அந்தமாரி கொடுத்துக்கணும். ஒரு சைடு ஃபுல்லாகவே கொடுத்துக்கணும். அப்படியே சென்டரு கொடுக்காம ஒரு சைடு ஃபுல்லாக கொடுத்துக்குங்க. ஒரு சைடு ஃபுல்லாகவே நம்ம வந்து கொடுத்து முடிச்சிட்டோம். இப்போ இது வந்து லாக் போட்டாச்சு. போட்டு இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பக்கமும் அந்த மாதிரி சென்டர்லேருந்து கொடுங்க. கொடுத்துட்டு அப்படியே இந்த சைடில் ஃபுல்லாகவே ஒரு சைடு ஃபுல்லாகவே ஃபில் பண்ணிக்கோங்க. பீட்ஸு லோடு ஒர்க் வந்து நம்ம வந்து ஃபில் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 பக்கமும் நான் வந்து கொடுத்து முடிச்சிட்டேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா சென்டரில் வந்து ஆன்டிக் பீட்ஸ் வந்து கொடுக்க போகிறேன். ஒரு 3 பீட்ஸ் அந்தமாரி சென்டரில் வந்து நான் கொடுத்துக்கிறேன்.
மாதிரி லாக் போட்டு எடுத்துக்கோங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம லீஃப் ஃபுல்லாகவே கொடுத்து முடிச்சிட்டோம். புல்லோட ஒர்க் கொடுத்து முடிச்சிட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா கர்தானாஸு லைனில் வந்து நான் கர்தானாஸ் கொடுக்க போகிறேன். அந்த லைன் ஃபுல்லாகவே. ஸோ நான் வந்து கர்தானாஸ் எடுத்துக்கிறேன். கர்தானாஸ் வந்து ஒன்று ஒன்றா கொடுக்கணும். ஸோ இதுமாரி ஃபுல்லாகவே நான் லைன் ஃபுல்லாகவே கர்தானாஸ் கொடுத்து ஃபினிஷ் பண்ண போகிறேன். இப்போ எல்லாமே ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு. இப்போ வந்து க்ளூ போட்டுக்குங்க. பீட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு லீஃப் பீட்ஸ் கொடுத்துக்குறோம். அடுத்த லீஃப்ஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டோன்ஸ் ஒட்டிக்கலாம் அந்தமாரி. ஸோ நம்ம மாற்றி மாற்றி கொடுக்கும்போது நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கிராண்டாக தெரியும். பார்த்திங்கன்னா நம்ம க்ளூ போட்டு முடிச்சிட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டோன்ஸ் ஒட்டிக்குங்க. 3 ஸ்டோன்ஸ் அந்த மாதிரி ஒட்டிக்கணும்.
ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒரு சூப்பரான நம்ம ஆரி ஒர்க் டிசைன் வந்து மேக்கிங் வீடியோ வந்து பார்த்தோம். இந்த டிசைன் வந்து நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி ஆல் கொடுத்துக்குங்க. அப்போ தான் நான் போகிற ஒவ்வொரு வீடியோவும் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.